கேட்கல அதோ. Online students, is my voice audible? My online students, is my voice audible to everyone? Yeah. Okay. So hello. Yeah, students, shall we start for the class today's class? I think we have completed up to chapter 7 until the previous class. For today, we'll very easily finished. We can finish the chapter 8. Okay, so it's already 10. Okay, some 10 minutes have left. Okay, so we'll start with chapter 8. Okay, listen, from your exam viewpoint, okay, I used to say this right at the beginning. Chapter 8 and chapter 9, okay, you will definitely have a minimum of 15 marks. 1-5 minimum you will be having 15 marks under chapter 8 and chapter 9. Okay, it might look difficult on your material. Those who already written the exam will be knowing this. Okay, there will be more number of pages than what you have expected. If I am not wrong, the total number of pages under chapter 8, it will be something close to 52 or 53, if I am not wrong. 53. Okay, now listen, what I have done is similar to my previous class. If you have already attended, you will be knowing this. It will be roughly around 17 pages. Okay, if you could recollect what is being explained in the 17 pages, you could very easily get the marks, because everyone is coming here only for getting some good marks and clearing this foundation, right? Now listen, see, from your exam viewpoint, what will be the questions that is being asked? I'm just giving an example. See, reserve ratio is calculated by dash. You will be having a question like this. இந்த மாதிரி question இருக்கும். Then comes see, repo rate, and then CSR, not CSR, it will be like SLR, or there is a concept called as moral sorption, if I am not wrong. Okay, so இந்த மாதிரி questions லாம் இருக்கும். So it might look difficult right at the beginning,
But don't worry, I have clearly mentioned it as a simple one, and there is one more important topic which I forgot to mention. It is like M1, M2, M3 and M4. See, this is the most important area. When you are going for exams, there will be definitely one question under this head. This is exam. I have checked the last year question paper also. There is a question on this. So before getting into the topic, I just need some basic information from you. What does the term money means? Solunga. Both online and offline. Yes, medium of. Yes. Medium of exchange. Okay. Then any more answer? You could simply say something like this, right? Correct? Even cash is something called, it is a form of money. Then any other answer? See, we have a 3-hour session. Don't worry, I will never take it more than 12:30. We can very easily complete this topic mostly by 9:30. Sorry, 12:30, if I'm not wrong. It is very easy to cover this topic. Okay. Any other answer? What does the term money means? See, it's a medium of exchange. It's also called as cash. Yes, we do agree with this. Apart from this, there is any more answer? See, listen, very simple. We'll start with notes. See, there is a concept called it as fiat money. The question is, if you attend the previous exam, you'll be knowing this. What does fiat money refers to? Solunga, you are saying that it is gold. You are saying that as gold. Where? You are saying that it is other than cash. Okay, you are saying this is fiat money. Correct? Online students, if there is any answer? Yes, you could get the answer. I think the answer is already on the screen, right at the very first line. Romba simple. See, fiat money, it is not gold. It is also not other than cash. Okay, it is nothing but currency issued by authority. Currency issued by authority, we used to call it as fiat money. Okay, just assume this example. See, if it is an 100 rupee note, or it might be 500 rupees note. This 100 rupee note is having the value of how much rupees? 100 rupees. Correct? And it is same for 500 rupees. Now, why it is having this value? See, these notes, both the notes are only a piece of paper. Correct? It is not something equivalent to any goods or service. Correct? It is only a piece of paper, but it is having the value equal to 100 rupee and 500 rupee. Correct? In technical term, it is materially worthless. It is materially worthless. Okay, but it is having the value simply because the nation collectively agrees to ascribe a value to it. Okay, so who is having the authority to give a value to a paper? In India, it is RBI. So, this note has been issued by RBI.
only the note issued by RBI alone is having the value. Correct? Any other bank, is there any SBI or HDFC, do they have the authority to issue notes? No. So there must be a central authority who is having an authority to issue the currency. Only then you will be having a value which will be agreed by each and every person. Okay. If RBI is not giving the authority, or if it is not acknowledging the rupee note, this value will be totally zero. Correct? That's why. So it is nothing but a currency issued by an authority. அடுத்த question கேப்பீங்க. What's the difference between currency and cash? Correct? Cash அப்படினா liquid cash ஆ? Foreign exchange, foreign currency இருக்கா? அதுவும் currency தானே? Just assume that you are having 100 rupees. It is cash. You are having $1. இது cash இல்ல currency? Why it is currency and why it is not cash? I think just now you have asked what is the difference between cash and currency. Correct? Idan difference. See, one is our own currency, one is our own method of having a liquid form, one is something not issued by ourselves. Okay, but technically, okay, both are having the same definition of money. Cash um sari, foreign exchange um sari, it will come under currency or it will come under money. Reason is very simple. One second, right. Just give me a second, wait. Right. Now listen, cash at one side, currency. Okay. Whatever may be, it might be either cash or currency. It must have an authority to acknowledge. Correct? Unless any authority is having or giving the acknowledgement, both are valueless. Correct? Each and everyone will be knowing this. Okay, but in economics viewpoint, money doesn't refers only to cash or currency. Okay, it is having four major components: M1, M2, M3, M4. The entire combination will come under money. Okay, so just have a basic difference between cash, currency and money. Just have a basic idea about what it is. See, it will be never tested in exam, but when you are going for industry or CA முடிச்சிட்டு industry குள்ள போனீங்கன்னா கேள்வி கேட்பாங்க. Difference between money and cash, you must be in a position to answer. Now listen, when can you say a certain piece of paper as money? Or piece of paper நீங்க எப்ப money னு சொல்லுவீங்க அப்படினா, it has to fulfill the entire conditions which has been mentioned here. So it must be acceptable by every person. ஒரு 100 rupees note இருக்கு, அவங்க என்ன சொல்றாங்க, it will be accepted only in SBI branch, it will not be accepted in some other bank அப்படினா it is not a currency. ஒரு 100 rupee note na, it should be accepted throughout India and in all the place in which it can be easily convertible. Number one. Should be signed by the RBI governor. Yeah. See, signed by RBI governor is, it is in technical term. I think you will be studying this in your inter or final FM. Okay. What you are saying is correct, but to be I am giving it as a simplest form, whichever is easier to you. Okay. Now listen, the most important feature of any currency is it is difficult to counterfeit. Counterfeit is difficult to recreate. எப்பவுமே கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா once in 3 years or 5 years they will issue a new type of currency. ஒரு 50 rupees currency ஒரு 20 years முன்னாடி இருந்தது இப்போ இருக்காது. The 50 rupees currency would have been changed. Similarly for 100 rupees. So the government will make it issue of same currency in different form to ensure that it is difficult to recreate. Right? Classical ஒரு example சொல்லணும் அப்படின்னா 500 rupees நோட்டில் வந்து right at the corner
you will be having something like this lines on either side. Paathirkingla? At the left hand side as well as the right hand side corner, you will be having some lines like this. Okay. Do you know why it has been given? தெரியுமா ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஆல்சோ ரைட் அட் இப்போ ஒரு நோட் இப்படி இருக்குது, 100 rupees நோட் இப்படி இருக்குன்னா இந்த கார்னரில் ஒரு 5 lines இருக்கும். அதே மாதிரி சென்டரில் வந்து இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே வந்து யூ வில் பி ஹேவிங் இன் சில்வர் கலர் லைன்ஸ். ஹேவ் யூ நோட்டிஸ் தட்? The RBI governor sign will be at this way or here. Okay. Do you know what these lines are comprising of? Yes sir, I promise to pay அப்படினு போட்டு RBI ஓட கவர்னர் சைன் போட்டுருக்கேன். Okay ma, do you have any idea about what these lines are all about? No sir. Ma, actually it is having two uses. One student has given the answer. First one is people who are visually challenged. Okay, see 100 rupee note will have some 3 or 4 lines. 500 rupee note will have a different number of lines. So visually challenged people, they must be in a position to identify the value of the notes. So that has been given. Right at the center you will be having silver color lines. Okay, it is nothing but it is going to give the originality. A fake note and the original note, it can be found only by these lines. Okay, and after this demonetization, right? If you are going into bank frequently, you will be noting this. In the இடத்துல ஒரு blank ஒரு இடம் இருக்கும். One side you will be having Mahatma Gandhi's picture, right? You will be having a blank space here. If it is the note issued before before demonetization, anything can be written here. It will be accepted. But after demonetization, the new notes, it should be blank here. The place in which I am scrolling, this place should be blank. If any single word is being written on that, the banker will never accept. So what we will do, we will just go and deposit in the CDM machine. That everyone will do. Correct? Make sure the difference between a normal note. See, it is very easy to create this type of lines. Okay, it is very easy to create, but this area, it is very difficult to recreate. Okay, so a money to be called as something which can be accepted by any person, then it should be difficult to recreate. First I have that in mind. So it must be difficult to counterfeit, and then it should be easily portable. Or cash irundaduna, it shouldn't be at a very big size to hold it with you. It should be within a specific size so that you can easily carry with you. In the எல்லா featuresum இருந்தா மட்டும் தான் we used to call that as money. Example எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, essential features of money should include அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will have any one point in this. நம்ம தைரியமா ஒரு ஆன்சர் டிக் பண்ணுவோம், but make sure it should be only under these 8 points. Okay, now listen. What does the term money? Money அப்படின்னா எதெல்லாம் அதோட கிளாசிஃபிகேஷனில் வரும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு national currency issued by central government. See, in our country, who is having the authorized power to issue currency? Reserve Bank. RBI. Yeah, so currency issued by RBI will be the national currency. Then comes transferable deposit, RD, fixed deposit. இருக்கா? இதெல்லாம் யார் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க? It will be issued by banks. Okay, correct? So the currency issued by Reserve Bank of India and the currency created by the bank, everything comes under definition of money. Okay, அடுத்து ஒரு question கேட்குறேன், இதுக்கு பதில் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா I will definitely clear this time. Okay, whoever knows the answer, either you can unmute or you can type in the message at the. Yeah, I'll repeat this once again. See, I'll just ask one question. If you could very easily answer to that, you will very easily clear this exam. Right? Listen. See, banks. Okay, this is not the question. It's just the idea.
Okay, do they issue currency? No, sir. No. Okay, right, it is totally right. Okay, then there is something called as deposits. Okay, it will be created only by the banks. Okay, here comes the question. Be alert. Okay, this deposit, okay, whether it is creation of money or allocation of money. Take 2 minutes. If you could get the answer, I could very easily say that you will clear this term. Yes. Not creation of money, sir. Only RBI has the power in the India to create the money, sir. So, deposits are only the allocation of money to the public, sir. Okay, then I'll give you one more answer. I'll get you one more choice. Are they creating money? Are they are making creation of credit or allocation of credit? Just assume this is an example exam you type. Now tell me. See, your answer should be only one is correct. It is not creation of money. Creation of money is done by RBI. He has given it create. Correct. Okay. Take 2 minutes and get me the answer. It's exactly 10:28. Take 2 minutes and get the answer. Sir, no, sir. Creation of credit only income, sir. Yeah, you only told man creation of money some 2 minutes back. Focusing after the sir, the creation of credit is focusing. Yeah, see, the correct answer is it is creation of credit. Okay. See, very simple. If you could recollect what I have told in the past 10 minutes, money abdinale it will be issued by RBI. Okay. See, just assume that you have taken a loan from the bank. Okay. The bank is giving you the cash and you are going to repay it. There is only creation of credit. The bank is making you, they are paying to you at first and they are going to collect you with interest on a later date. So there is no concept called it as creation of money. They are only creating credit. So in simple terms, banks credit money alone is being created. Right. So if you could recollect this concept, you could very easily clear this chapter. Okay. See, when you have money, we can say it is money. A money, when it is called as money, is very simple. It should be having the components of liquidity and store value. Now, liquidity means what? You can easily convert that component into cash as quickly as possible. Store value is it can be stored with you for a longer time. உங்ககிட்ட ஒரு 1000 rupees இருக்கு, 100 rupees நோட்டா இருக்கு அப்படின்னா you can store it with you. Unless you cannot store it with you, it is not a money. உங்ககிட்ட gold இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், it is having the value more than the money. Okay, but it cannot be liquidated easily, so it won't fall under money. புரியுதா? இதான் கேஷுக்கும் கோல்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ். See, gold is having much more higher value than what a real cash is having with you, but it is difficult to liquidate easily. You can liquidate, but its value will be at a lower value. இப்போ கேஷ் 1000 rupees இருந்ததுன்னா இன்னொருத்தட்ட கொடுத்து நீங்கள் 1000 rupees வாங்கலாம், இல்லை 1000 rupees உண்டான கூட்ஸை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். கோல்டு அப்படி கிடையாது. They will charge some amount so that the value will be at a decreasing value. Okay, that's the major component. Okay, then comes இதெல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? Some 2 or 3 attempts back we had a question, that's why I have mentioned here. ATM, internet banking, mobile banking இருக்கு இல்லையா? These are all the latest, we cannot say latest, it is already some 10-15 years old. Okay, now sorry, Please zoom the screen, sir. screen, it should be zoomed in further or it should be reduced? Zoom in further, sir. Yeah, thank you. Is this fine now, Mahesh? Yes, sir. Yeah, thank you. Listen, ATM,
mobile banking. So I think ATM also cannot be said because it is going to dispense you the cash. Mobile banking, GPay, Paytm, right? I think everyone will be knowing this. You will be using this also. Why banks and government is encouraging this? Do you know this? Mobile banking, they will never charge interest from the customer. Google Pay, I think after if you are exceeding some limit only you will be charged, right? But not every person will be using the maximum limit which GPay is charging, correct? But why the government is encouraging internet banking, mobile banking and digital transaction instead of coming you to bank and get the corruption, sir. eradicate corruption? I think I'm sorry, that's not the right answer, man. Ma, listen, very simple. Why government is encouraging everyone to use internet banking and digital transaction is very simple. First and foremost thing why the government is doing is very simple, to make sure that there is least movement of cash, least movement of physical cash. Yes, technically it can be given like this. See, your digital transaction, okay, and mobile and internet banking, whatever may be, what will happen is there will be transfer of funds from one person to another person. That will happen. But why they are encouraging it is very simple, to ensure that there is less circulation of not money. Money is also being transferred from one person to another person. There is less circulation of physical money. This is the main reason why government is encouraging. Correct? Just assume an example. You are having some 1,000 rupees and your friend is asking you to pay 1,000 rupees. Okay. If there is no digital and mobile banking is available, what will do? How you will be transferring the money? Any person should come to you, or you have to go to their place, and you have to have the physical cash with you, and it should be given to the other person. So there is a movement of cash from one person to the other person. In case of digital transaction, if both the person, if they are having either a bank account and mobile number, even though there is a transfer of funds from one person to other person, but the actual movement of cash, it is not at all necessary. That has been avoided. That is the main reason why government is encouraging this. Why government is encouraging that is very simple. What is the population? There is something close to 130 billion. Okay. If some 10% of physical cash is avoided means, okay, if some 10% of physical cash is avoided means, it is going to reduce the burden of RBI from issuing new currency. Correct? They need not issue or print new currency. See, the life of a currency is something close to 10 years. Beyond that, they will never make sure to have that currency with you. Kingla? Do you know how the government is replacing the old currency with the new currency? It is not, I am not going to deal with demonetization. That is out of our topic. See, if you have old cash, okay, what you will do? At some point it will be deposited in bank. Correct? Okay. What the bank will do? At the end of every day's close, they will deposit the money at their own bank's treasury. Any new notes that has been, any old notes if that has been deposited, they will take that note and they will send from their own bank to the RBI so that it will reach the RBI. Do you know how the new notes will be reaching the individual person, right? ATM ku poningna pudu nota vandaduna, that's how the money is entering from the Reserve Bank to the concerned bank. See, from the RBI, new notes will come to concerned bank. Okay, and the bank will either place it at ATM or they will give it at the counter. From there it will reach the public. This is the route in which a new currency will fall from RBI to the common public. The old notes, it will similarly follow the reverse pattern.
correct? Just the reverse process of how it is being reaching us. That's how the old note is being recollected by the RBI. Okay, don't expect this question, but you will have a question like this: why they are encouraging reducing the need for holding the liquid cash? That is how this ATM and mobile banking is being preferred by the banks. Okay, now listen, chapter 8.1 alone, there are some 3 or 4 theories. Okay, classical theory அப்படின்ற ஒரு 3-4 theory இருக்கும். From your exam viewpoint, each and every theory will have a specific formula. Only that formula alone is being tested. Okay, but don't worry, I know this is the first session, you have the other 2 sessions also till 7 o'clock. Okay, I'm not going to trouble you much. See, the first theory is classical approach. It is given by Irving Fisher. Okay, and what this theory is trying to say is there is existing a strong relationship between money and price level. Okay, don't think that it's looking very easy to you. I'm just displaying the study material. Unga study material enna irukன்றத பாத்துருங்க. Okay, so it will start something like this and it will be running through some 1 page. So what I have done is I have just extracted what is being given there and I have given it as a bulletin format. Okay, now listen, this theory is having only one formula. Okay, in book it will be like this: mv is equal to pt and mv plus m and v equal to p into t. This is the final formula. Okay, then you must be in a position to find out what this value of m, v and p and t denotes. Okay, see, m is the total money. Okay, v is the circulation. Okay, p denotes the price level and t denotes the total number of transaction. Okay, இப்போ left hand side என்னலாம் இருக்கு? Money and circulation. Okay, see, m v, it is nothing but money and circulation. Correct? P and t denotes price and transaction. இதுதான் வந்து classical theory உடைய output. But what they have done is they have made some advancement to this. This m and v, okay, what they have added here? Credit money. Credit money na enna நம்ம பார்த்தோம் இப்ப. How the bank is making a creation of credit, அதுதான் credit money ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? So it is nothing but mv is equal to p into t அப்படின்னா money, velocity, here it is price and transaction. Correct? இதில் இருக்கிற இந்த money and velocity, it is only with reference to money. இதில் பேங்கே கிடையாது. Okay, if you are adding the element of bank, that is credit. அதுதான் இங்க இருக்கிற ஃபார்முலா. This area. Okay, இது தெரிஞ்சதுனா போதும். It is very well sufficient for you. Okay, then comes the second approach. Listen, last time there is a question on this. Question எப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா, they have given this formula. They have given this formula and they asked you about which approach this belongs to. Okay, if you wouldn't have studied this, you will definitely have to the worst case minus, or else you would have been skipped this answer. Correct? Now listen, see, if you know this formula, you know it belongs to classical approach. Okay, and then if you know this formula,
You can say it belongs to Cambridge approach. சரியா? ஆனால் என்ன பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா they have not asked this with reference to this. It is with reference to this. இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் இருந்தது லாஸ்ட் டைம். சரியா? It is not that very easy to clear and also it is not that difficult to clear. சரியா? So listen, whatever notes is being shared with you, this PDF will be shared with you. Make sure you recollect each and every line. அதனால தான் நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா there is a separate point. It has never been added to the previous points. Hedged against uncertainty அப்படின்னா uncertainty-னா என்ன அர்த்தம்? Anything which cannot be predicted. Okay, that is uncertainty. Hedging is how you are going to minimize the impact. Okay, so how you are going to make an adjustment to the uncertainty. That is what hedging against uncertainty is all about. Okay, அதுக்கு என்ன பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா நல்லா கேட்டுக்கோங்க. அங்கே ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா? See, it is the formula which we have seen here. MV is equal to, இதில் எங்கேயாவது நேஷனல் இன்கம் இருக்கா? But here you will have the concept of national income. Sorry, nominal income. Nominal income, micro or macro? Macro. Macro. Nominal income na என்னது? Individual person இருக்காது. Nominal income, whether it belongs to microeconomics or macroeconomics. சரி, உனக்கே சொல்கிறேன் மாதிரி. Whether income, it can be predicted. Just assume you are running a company. Okay, உன் எக்ஸாம்பிளுக்கு நானும் வரேன். You are running a company. Can you make prediction or can you give the exact amount of income that is being expected for each and every year or for each and every month? முடியுமா? No one can do that. Unless if you are the owner of Flipkart, there is a big billion deal sale is coming, you can expect some profit. Okay, in practical scenario, income cannot be predicted. It might be a higher amount at one time and there will be a lower amount at some other time also. So it is not something which is under your own control. Okay, அப்போ அது அன்சர்டனிட்டியா? அதை எப்படி நீங்கள் மினிமைஸ் பண்ண போகிறீங்க? அதுதான் இங்கே படிப்பீங்க. Okay, this formula, it has been asked last time. So don't think that it will be repeated for this time. CA exam, you know this very well. நம்ம படிக்காமல் போவோம், அந்த டைம் கரெக்டாக கேட்பான். Right? Then comes the third theory. Okay, it is also called it as liquidity preference theory. Okay, இருக்கிறதுலே இதுதான் ரொம்ப ஈஸியான தியரின்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா you will definitely have 4 options இருக்கு இல்லையா? Each MCQ will have 4 options, right? They will give you only one option and they will leave the remaining 2 and they will ask you whether this belongs to which theory. It belongs to a theory called as Keynesian theory. இதை நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், யோசிச்சு பாரு. In the previous class, Keynesian theory படிச்சிருக்கோம், எனக்கே எடுத்த ஞாபகம் இருக்கு. சாப்டர் 2 and 3 டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை இருக்கும். சரியா? ரொம்ப சிம்பிள். There is no need to memorize this concept. Just tell me the meaning of these 3 lines, these 3 words that is being highlighted. இது தெரிஞ்சதுன்னா there is nothing more to learn in this theory. Correct. Online students, any answer? 2 answer is correct. To be honest, only 1 answer is correct. Online students, do you have any idea about these 3 lines which is being highlighted? Or shall I go? Shall I proceed further? My online students, at least be interactive because
theory of income, they normally, theory of money, they definitely ask some 1 or 2 question, but in your study material it is running for some 15 or 16 pages. Okay, so what is being already tested, அதான் இப்போ உங்களுக்கு நான் simplify பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். See, very simple. Transaction motive, the answer which he has given is correct. See, whatever, how the money is we are going to keep for meeting our day-to-day expenses, that is transaction expense, transaction motive, day-to-day activities if you are having some cash. Precautionary motive அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் நடக்க போகிற எனி எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு கேஷ் வித்ரா பண்ணி வச்சுருப்போம். யூ வில் பி ஹேவிங் இட் இன் வித் யூ. ஓகே, there is no requirement to spend that money. That is precautionary motive. Speculative motive அப்படின்னா வந்து you are going to invest and earn profit. இதுதான் 3 டிஃபரன்ஸ். இதுக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்முலா, LR is equal to K into Y. L is demand, Y is K is equal to ratio and Y is equal to earnings. ஓகே, இங்கேயே இருக்கு demand இருக்கா? Here the term LR is equal to demand for money. See, of the 3 theory that we have seen, only this theory will have a concept called as demand. The previous 2 theory demand வார்த்தை இருந்திருக்காது. கரெக்டா? This is how you have to differentiate one theory with the other. Now the reason why I am saying like this is, when you are going for exams, it is 10 chapters and 100 questions. It is difficult to bifurcate each and everything and get the minute details. அது எப்பவுமே ரொம்ப கஷ்டம். So make sure you are bifurcating the details as much as possible to ensure that you have a clear difference between one with the other. அதுக்குள்ள நான் ஷார்ட்கட்ஸ் தான் சொல்கிறேன். First through theory it is only with money. Here it is demand for money. So that's how we have to make differentiate one with the other. Okay, இங்கே கொடுத்தது எல்லாமே இருக்குது. Precautionary motive, speculative motiveலாம் என்னன்னு இருக்கு. Okay, then comes the most important area, this one, demand for money as behavior towards risk. Okay, listen, there is only one area. I'll just give you a practical example so that you can get an idea. Just assume that you are having some 2 lakhs cash and you want to earn some profit. You want to earn some profit. Okay, profit by investing in share market. So before investing, what you will do? Straight away you won't go and invest in any shares, correct? You look out for the previous data. Last year என்ன ப்ராஃபிட் இருக்குது, கரண்ட்டாக அவங்க கம்பெனியோடைய ப்ராஸ்பெக்ட் என்ன, வாட் வில் பி தி எக்ஸ்பெக்டட் டிவிடெண்ட், இதெல்லாம் பார்த்து தானே இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ there are 3 options. There are 3 investment options available to you. First, 1 lakh in government security and another 1 lakh in equity. Okay, it might be any company. Second, we'll have this as a common one. You are going to invest 1 lakh in government security. This was common for the entire 3. Here balance 1 lakh in debt. Debt apna debentures irukkalam, something like this. Here 50k in equity and 50k in debt. Now listen, you are having 3 options. Which you will prefer? See, to be honest, which is less risky? இருக்கிறதுல எது ரொம்ப low risk? Government security, low risk, but there will be low interest. கரெக்டா? நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். Debt, it will be risky, but there is some constant interest. Correcta? Then comes equity, high risk, high interest. இது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும். Okay, see, depending upon
a individual person's perspective, he might make investment in anything. But what a normal person will do? There is first, there must be assurance to the amount that you have been invested. நீங்கள் 2 lakhs invest பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, it is not that you have to earn something called as 5 lakhs or 6 lakhs. No. What will be your first primary motive? This principal amount has to be recovered. Principal has to be recovered. Correct? If you are not recovering this amount, that is a total loss to you. So at first what you will look for? You will look for safety of your investment. First you will look for safety. Second you will look for liquidity. எவ்வளோ சீக்கிரமாக நீங்கள் வாங்குற காசை கன்வெர்ட் பண்ண முடியும்னு பார்ப்பீங்க. That is liquidity. Third alone you will go for return. So any investment that you are going to make, okay, it must fulfill these 3 category. கரெக்டாக அதுதான் இங்கே கொடுத்துருப்போம். There is a balanced combination of safe and risky portfolio. Okay, so at first you must ensure that the amount that you have invested should come back to you, and along with this there is some amount of return you should be earning from that investment. இது ரெண்டுமே மீட் அவுட் ஆகலை அப்படின்னா it is waste to make such investment. So இப்போ நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் நல்லா கேளுங்க. Equity is high risk. See, why government, I am saying this 1 lakh as equal is, see, government would securities எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, 1 lakh அப்படின்னா right at the time they will get you 1 lakh from you, but they will issue value of bond close to 85,000 or 90,000. Government will do something like this. Government securities there is no concept called as interest. ஒன்று கம்மியான விலைக்கு கொடுத்துட்டு 10 years மெச்சூரிட்டிக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் வேல்யூவாக வரும். பட் அந்த 10 yearsக்குள்ளே அதோடைய மார்க்கெட் வேல்யூ 1 lakh இருக்காது. இட் வில் பி 1,15,000 or 1,20,000. ஸோ தட் இஸ் வாட் யுவர் ப்ராஃபிட் கம்ஸ். It is very easy to sell the government security. That is why many people make investment in government shares. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So that's why I made this as a common for the entire 3 category. This government security, it is going to follow safety, and also it is having liquidity. Government securities you can very easily sell it in the market as compared against many equity shares. I am not saying that the government security is very good than some high performing company. You cannot compare a multinational with the government security, but when compared to some medium sized investment, government securities, it can be very easily sold in the secondary market. That is very easy. Listen, debenture is, there is a constant return. It is risky, but it is less risky than the equity. So a common investor, what they will do is, they will not invest here. Okay, they will also not invest here. They will try to look out for this option. Okay, if you are very clever and if you know how to sell the shares in the demat account, I won't even prefer this. I used to take this one. Reason is equity, it can be very easily sold. Debenture ஒன்னால விற்கவே முடியாது. கரெக்டா? They will be, you can only transfer the equity, but you cannot transfer the debenture. So if you are very good in stock market, then this option is better. But no, I want only safety, and that I need some balanced one, then this is the most viable option. So நீங்கள் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, it must have a correct combination of safety, liquidity and return. அந்த காம்பினேஷன் ஃபைன் பண்ணுறீங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து demand for money and behavior towards risk. Okay, now listen, this theory, it is having a function, Tobin's liquidity preference function. Okay, ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது, இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் அஸ்யூம் தட் பாண்ட் அப்படின்னா என்னது, தி கம்பெனி இஸ் இஷ்யூவிங் அ பாண்ட், சம்திங் லைக் டிபெஞ்சர். கரெக்டாக? இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாகுது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க்கெட்டில் வந்து அந்த டைப் ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ்க்கு there is some 15% interest, but this company is giving it 20% interest. What everyone will do? Everyone will go and buy.
Okay, when you are going to buy, your cash will come down. Correct? Adanga irukku. Individual will buy large number of bonds so that your cash will come down. Your liquid cash will come down. Adare opposite case da anga. Reverse case was the point B. Okay. அங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு கார்னர் எழுதியிருப்பேன், டவுன்வர்ட் ஸ்லோப்பிங் ஆஃப் லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபங்க்ஷன். இது ஆக்சுவலாக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன். மணியோடைய வேல்யூ மணியோடைய அவைலபிலிட்டி கம்மியாகிட்டே வரும்போது ஒரு கிராஃபில் பிளாட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் கோ ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் அட் தி டவுன்வர்ட் ஸ்லோப். இட் இஸ் நத்திங் பட் தி டிமாண்ட் கர்வ். ஓகே, அதுதான் இங்கே லாஸ்ட் 2 லைனில் கொடுத்துருப்பேன். பாசிட்டிவ் ரிலேஷன், இன்வெர்ஸ் ரிலேஷனு, டிரைவ் டிமாண்ட் இதெல்லாமே இருக்கும். இட் ஹஸ் நெவர் பீன் டெஸ்டட். ஓகே, இந்த லைன் மட்டும் those who are attending this class for the very first time, this might be new, but you would have already attended this. It is already you have studied. Nominal income chapter 5 நினைக்கிறேன். ரியல் இன்கம் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். கரெக்டா? அந்த இன்கம் the same concept if you are going to apply for money, it is nominal money and real money. அவ்வளோதான். It is not at all a new concept. Okay, then comes this one. Last class பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த கான்செப்ட் பார்த்துருப்போம். I'll just see whether you could recollect on this. Expansion policy அப்படி இல்லைனா டியூரிங் டைம்ஸ் ஆஃப் ரிசெஷன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பேன். கவர்மெண்ட் வில் ரெடியூஸ் தி டேக்ஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர். டியூரிங் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் வாட் வில் டூ? தேர் கவர்மெண்ட் வில் இன்க்ரீஸ் தி டேக்ஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் தி எக்ஸ்பென்சஸ். பார்த்துருக்கோமா? லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம்ல. என்ன பாலிசி இருக்கு? எக்ஸ்பான்ஷன்னா என்னது? when the government will increase money in the market, when there is the recession is going there, they will expansion. அதுதான் இங்க பார். the government will never make any change in interest. interest அதிகமாக்குனா என்ன ஆகும்? people will never take loan. they will remain as a simple, they will never make any changes. okay, but இது எப்போ நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா டியூரிங் டைம்ஸ் ஆஃப் வார் ஆர் டீஃப்ளேஷன் வருது அப்படின்னா, டீஃப்ளேஷன் இஸ் நத்திங் பட் ரிசெஷன். ரெசெஷன் வரப்போகுதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? உசாரா கையில் இருக்க முடிஞ்ச அளவுக்கு யூ வில் ட்ரை டு வித்ஹோல்ட் மோர் கேஷ் வித் யூ. யூ வில் நெவர் ட்ரை டு மேக் எனி இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ தட் தேர் வில் பி நோ க்ரோத் இன் தி எக்கனாமி. தட் இஸ் வாட் லிக்விடிட்டி ட்ராப். சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ரெசெஷன் டைமில் ஹவ் யூ வில் பி safeguarding you. That is what liquidity trap. See, there is no whatever change in policy, it is not going to make any effect on interest and income. Reason is the individual person, they are not willing to earn more interest, they are going to make only safety of investment. இதுதான் இந்த லாஜிக். புரிஞ்சுது அப்படின்னா you have studied very well in the previous 7 chapters. Okay, these are all areas which has never been tested. Okay, Baumol's inventory approach, square root approach னு சொல்லுவாங்க. it is going to deal with brokerage fees. Okay, examல question எப்படி தெரியுமா கேட்பாங்க? I'm just giving an example, don't think the same thing will come. See, theory of money that deals with brokerage fees is called. You will have 4 options: classical approach, Cambridge approach, Keynesian, and then this one, Baumol's approach. Okay, இப்படி தான் questions இருக்கும் இல்லையா எக்ஸாமில். if they are going to test you on this one, you might get the same question. This is the right answer.
Okay, so how you are going to interconnect this? Brokerage fees, then it comes to this area. Okay, இதெல்லாம் கேட்டதே கிடையாது, but I am just given a point here. Okay, with this 8.1 comes to close. Okay, listen, I would like to share only one information with you, only for chapter 8, 9 and 10. Okay, what they have done was something similar to CA final. Chapter முடியும் போது என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா, for each and every topic they have given something called test. Whether it is required for exam is no. Okay, for CA foundation, even as of today, ஒரு diagram வச்சு question கேட்டாங்கன்னா it is only with reference to elasticity. They have never tested beyond that for the past 3 or 4 years. Check பண்ணியாச்சு. These are all whether required for you or not is, it is up to you to decide. It has never been tested, but I request you to make sure that you have to study only one area, especially for chapter 8, 9 and 10. What they have done was, each and every chapter will have something called as summary. பார்த்துருப்பீங்க. But there is a speciality in chapter 8, 9 and 10. What they have done is, this summary, okay, this summary doesn't goes only with what is being discussed before. இப்போ இந்த chapter 8.1ல ஒரு 15 pages இருக்குன்னா, இந்த 15 pages குண்டான conclusive part மட்டும் தான் இங்க இருக்குன்னு பார்ப்போம். But chapter 8, 9 and 10 மட்டும் what they have done is, they have given some additional points in the summary. So make sure that you study the summary, because it is having some additional points than what is being discussed before. Only for 8, 9 and 10. Up to chapter 7 they have never added any additional points, but only here they add some additional points. எதுக்காக இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, chapter 8 and 9 there will be minimum of 15 questions for exams. I know this very well. Minimum 15 question இருக்கும். Okay, you might have a question based on the summary also. So make sure that you make some more attention to this. This might be helpful for you when you are going for exams. Right? 8.2 start பண்ணலாமா, or need a break? Okay, 11:05 we'll start by 11:15. Sorry, take some 10 minutes break. I will start by 11:15. We'll complete the remaining 8.2 and 3 by this class itself. Yeah, thank you. Make sure you are being available here by 11:15 sharp.
தேருமா தேராதான்னு தெரில, மைக்கில் வர வருது. ஓகேம்மா. Shall we start with the chapter 2? Just give me some 1 or 2 minutes. I think chapter 2 is not given here. Just get me some 2 minutes, ma. Sorry. Okay. ஸ்க்ரீனில் தெரியலையே. Okay, ma. My online students, is my voice audible? நான் மைக் ஆன் பண்ணல, அப்புறம் எப்படி கேட்கும்? நீ தானே ஆன்லைனில் எங்கடா போயிட்டான்? இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்சு பிரேக் அதுக்குள்ளே வந்துக்கலான்னு கிளம்பி வந்திருப்பான். My online students, if there is any doubts in chapter 8.1, you can ask, or else we'll just go with chapter 8.2. Bhargavi, Madhi, Kavin, any doubts? No, sir. Yeah.
See, the reason why I have given that break is very simple. To be honest, why that break is given us was to make sure that, see, chapter 8.1, 2 and 3, there are some 3 subdivisions, right? The difficult portion was 8.1. 8.2 and 3 was very easy, to be honest. But this is where they are asking questions, but we keep on making wrong answers. The reason is very simple. We might go with the confidence that we know the answer very well. Okay, listen. In institute study material, this entire topic, I'll just zoom the screen. Okay, see, there is a concept called as money market, and there are 4 subdivisions: source, measurement, determinants, and concept. Okay, most frequent area where you have been tested was this one. Money multiplier la irundha nariya questions ketirukanga. Do you know the reason behind that? Everyone will be knowing this 3. This is the new concept. That's why you are being tested. எப்போவுமே ஒரு subtopic ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா, whatever might be the subtopic, right at the first page you will be having something like this. Before, I am not saying it's only for economics. Even if you are into accounts or law, இந்த மாதிரி ஒரு table போட்டிருப்பான். See, this is nothing but a blueprint of what you are going to study in the upcoming pages, right? So, see, what does the term money denotes? We have already discussed. It's a medium of exchange. It must have a storing value and a unit of account. See, unit of account is nothing but the value in which, or the term in which it is being calculated. Rupees, paise, if it is from foreign exchange, rupee per dollar. So, it is nothing but giving a value to the money. Avlodha. Right? It should be expressed in monetary terms. Okay. Most frequent area that is being tested was this M1, M2 and M3. Okay. Don't worry, I am not going to explain this and asking you to take a note right now. The reason is there is a component called as M4. Okay. It will be followed in the next some 1 or 2 pages where you can take some 3 or 4 minutes to take a note of that. Definitely you have one question, sure shot you will have one question. You will be knowing this. There will be one question on M1 to M4. Okay. Then comes most important area, under money supply. What does the term public? Public we used to say common people, right? But in money supply it is public as having a different meaning. Okay. Now listen, to be honest, it is except government and the banking system. See, who we call it as public? Any person who are residing in a particular country, we used to call it as public, right? But government and banks shouldn't be added to that. Okay, அதுதான் அடுத்த லைனை கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். Supply of money doesn't include interbank deposits, money with the government and money with the bank. See, interbank deposit is, for example, it is from HDFC to SBI. Okay, money with the government, see, money with RBI or from any government of state, and money with bank. Okay, these do not be included in the definition of money. Sorry, they will be included with the money, but the supply between themselves. For example, if ஒரு பேங்க்ல இருந்து இன்னொரு பேங்க்குக்கு இன்டர் பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. See, if it is from the customer's money, if they are transferring one person money to the other person money, that is the transfer of money. For example, Mr. A is having 1000 rupees in SBI. Mr. B is receiving money in HDFC, means that flow of fund from SBI to HDFC, that will fall under the definition of money. Okay, but just assume this scenario. There is a flow of fund from HDFC to SBI. There is no customer involved. That will never come under the definition of money. என்ன ரீசன் தெரியுமா? Similarly, any flow of fund from one government to the other government. இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு காசு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, that will never form part of supply of money.
என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். தெரியுமா இல்லை நானே சொல்லிடுவா? See, very simple. Money supply means it must have an involvement of public. A mere transfer from one bank to other with their own funds, that won't fall under the definition of money supply. இதில் இருக்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா all this person will have a control over money, but there is no involvement of public fund. Public fund there is no involvement of actual public. அப்படி இருந்துதான் that will never form part of supply. ஓகே, அடுத்து முக்கியமானது sources of money supply. How the money supply is going to get the cash? First cash யார்கிட்ட இருந்து வரும்? Central bank, Reserve Bank. Okay, then comes, see, decision of the central bank is what we used to call? We used to call them as இது பார்த்துட்டோமா? ஏற்கனவே பார்த்தது தான், அவ்வளோதான். Then comes the next one. Currency is a form of money issued exclusively by the sovereign. Sovereign means central bank. In our country it is Reserve Bank, and it is a legal tender. See, legal tender means it can be legally exchanged. If it cannot be exchanged, then it is not a currency. Okay, currency issued by central bank, we used to know fiat money. Okay, most countries fiat money is issued by adopting a minimum reserve system. இது உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்படி சொல்லலாம் சிம்பிளா. See, for issuing or to print some 1 crore of Indian cash for Indian currency. See, since Reserve Bank is having the exclusive power to issue currency, they cannot issue 1 crore of Indian currency on their own. To issue 1 crore of currency, there needs to be certain percentage of reserves in two area, in gold and in forex. Only if we are meeting this criteria, then we can print the currency. This percentage, it will keep on changing as per the, not by the decision of Government of India, it is by the decision of WTO, World Trade Organization. Okay, another certain percentage in கொடுத்திருந்தேன். It will keep on changing depending upon what WTO is saying to the government. Okay, it is not that difficult to recollect. Foreign exchange reserve, right? இங்க கொடுத்திருப்பேன் ஏற்கனவே. Credit money, it is a money created by banking sector. Okay, நார்மலாக இந்த கரன்சி எப்படி வந்ததுன்றதுக்கு வந்து உங்கள் இன்ஸ்டியூட்மெண்ட்டில் ஒரு 2 பேராகிராஃபில் ஒரு லைன் இருந்தது. தட் இஸ் மினிமம் ஸ்டோரி. ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்தது? பார்டர் சிஸ்டம் இருந்ததா? கமாடிட்டி டு கமாடிட்டி இருந்ததா? தட்ஸ் ஹவ் இட் ஸ்டார்டட். தென் கம் மெட்டாலிக் கரன்சி. மெட்டாலிக் கரன்சினா பார்த்துருப்போம், காயின்ஸு. தென் கம்ஸ் பேப்பர் கரன்சி, and we are in digital currency as of now. Okay, they went to the next stage. Don't worry, it has been given here. New form of currency called as central bank digital currency. But don't worry, RBI, they are just only in the planning phase. They have not yet issued this till now. It is not being implemented. Exam question irundhathu. CBDC stands for option A, B, C and D. It is nothing but central bank of digital currency. Irukku question irundhathu. That's why it has been highlighted here. Okay, adutha, where will this appear? It will appear in the why it is at the liability side and not at the asset side? Right, any money issued by the central government as well as by the bank, it is just like creation of credit. Credit will always find a place in liability side. Correct? That's why it is at the liability side. Everyone knows this. Last line,
Government has not approved cryptocurrency. It is out of our syllabus. If you ask this outside the class, I will explain to you. Don't worry. See, there is something beyond the syllabus which need not be addressed. I personally feel this. Okay. See, cryptocurrency is why it is not being approved. I can very easily say in this class, but I am not sure how you could recollect the dots. See, cryptocurrency is issue of currency in digital form. Okay. So to make exchange of one digital currency into the other, there must be a common place in which it has to be converted. கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிஜிட்டல் கரன்சி வேணும்ல, இன்டர்நேஷ்னலி அக்செப்டட் டிஜிட்டல் கரன்சின்னு ஒன்று இருக்கணும். நோ கவர்மெண்ட் ஹஸ் கம் டு அ கன்க்ளூஷன் ஆன் திஸ். தட்ஸ் வை இட் ஹஸ் நாட் பீன் அப்ரூவ்ட் இயர். If you need much more detail, just come out of the class, I'll explain to you. Okay, now listen. From April 1977, it has been some 5 decades old. This concept of M1, M2 and M3 and M4 was here. Okay. Now take some 5 minutes. I request each and everyone to take a note of this entire area. Take 5 minutes. It is exactly 11:32. We'll start by 11:37. Take a note of this. For the past 3 terms, okay, I'm just going with the current trend that is being followed in the exam. There is definitely one question. It might be either M1, M2, M3 or M4. Okay. ஒரே ஒரு டேர்ம் மட்டும் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, they went to a step again and they have given some components and they have asked you to calculate M3. M3 கேட்டிருந்தான். They have not checked with M1. They have asked a question on M3. Okay, take some 5 minutes. Make it quick, please.
Finished ma online students? Yeah, listen, the reason why we have given, yeah, thank you ma Bhargavi. The reason why we have given some time to take a note of this is very simple. See, there is 4 components of money as described by RBI. RBI பொறுத்த வரைக்கும் components of money, how they are going to divide, அதான் இங்க இருக்கு. Basic component is M1. M1 is the most easiest one. It is nothing but total currency and coins. With that you will be adding demand deposits. There's a difference between demand and time deposit. Demand deposit na, it is only savings and current account. அதான் எழுதியிருக்கேன். Plus other deposits with the RBI, not with the banks. Okay, it is not other deposits with the banks, deposits with the RBI. Second, M2 is nothing but M1 plus addition of savings accounts deposits in the post office. M3 is M1 plus time deposits. Savings deposit and time deposit is difference theriyuma. Savings deposits na, you will invest the money and the payment of interest will be done mostly on 6 months or yearly basis. Time deposit na அப்படி கிடையாது. You will be making monthly payment. Classic example is RD. ஒரு மாசம் நீங்க பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க and your interest will be, it will not be given immediately, but every month there will be interest to you and each and every month interest will be added. Cumulative interest னு சொல்லுவாங்க. Compound interest or cumulative interest. So when compared against savings deposit, time deposit will have more money flow from by the bank. That's why it has been M3. Fourth is M3. See, it is M3 plus total deposits with the post office except national savings certificates. இது ஏன் இந்த எக்ஸெப்ஷன் வருதுன்னா ஒரே ஒரு ரீசன் தான். See, amount available with the national savings certificates, right? என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து PF. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். PF is nothing but public debt account. It will be managed by the government of India. Okay, அதோடைய ஃபண்டு எல்லாமே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் ரன் பண்ணுவாங்க. இட் வில் பி நெவர் அண்டர் தி பேங்கிங் செக்டர். ஸோ தட் வில் நெவர் ஃபார்ம் அ பார்ட் இன் மணி சப்ளை. தட்ஸ் அ மெயின் ரீசன் தேர் இஸ் அ ஸ்பெஷல் எக்ஸப்ட் நேஷனல் சேவிங் சர்டிஃபிகேட்ஸ். கரெக்ட். நான் அந்த நேஷனல் சேவிங் சர்டிஃபிகேட்ஸ் பிஎஃப்னு சொல்ல, இட் இஸ் சம்திங் ஈக்குவலன்ட் டு பிஎஃப். It will be, since it is under the control of government of India, it will never form a part in this money supply. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Then comes the next area, determinants of money supply. How the money supply is being determined. 2 factors, exogenous and endogenous. Exogenous அப்படின்னா something which is external. Endogenous is over that depending on another. Okay. அதிலே இருக்கு. First view, money supply is exogenous, means it is controlled by the central bank, and exogenous is due to change in economic activity. See, change in economic activity is nothing but demand and supply. பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? So government may fix the money supply and demand and supply may fix the money supply. Okay, most important area, concept of money multiplier. Okay, யாரோ கேட்டிங்க, someone has asked this, high powered money அப்படின்னா என்னன்னு. இங்க இருக்கு பாருங்க. High powered money, it is nothing but total currency in circulation plus reserves in the bank. சிம்பிளா சொல்லணும்னா, it is nothing but total liquid cash. பேங்க்ல இருக்கிற ரிசர்வ் எல்லாமே it will be in liquid form mostly. கரெக்டா? பப்ளிக் கிட்ட இருக்கிற டோட்டல் கேஷ் ப்ளஸ் பேங்க்கில் இருக்கிற டோட்டல் கேஷ், இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுற அமௌண்ட்டுக்கு பேர் தான் ஹை பவர்ட் மணி. ஓகே, கொஸ்டின் இருக்கும். ஹை பவர்ட் மணி இஸ் தி காம்பினேஷன் ஆஃப் கரன்சி இன் சர்க்குலேஷன் ப்ளஸ் டேஷ். கவர்மெண்ட் ரிசர்வ், பேங்க் ரிசர்வ்னு இருந்துச்சுன்னா மேக் ஷூர் இட் இஸ் பேங்க் ரிசர்வ். ஓகே, then comes the most important concept, money multiplier. First, multiplier அப்படின்னா என்னது? multiplier அப்படின்னா 1
one which increase the value, okay, at a quick manner. இதானே நம்ம ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுவோம், 1 into 5, it is 5. If there is no multiplication, it will be only 1. How this 1 is changing into 5? So how this value is increasing at the quick manner, we used to call it as multiplier. இப்படி மேக்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா you are gifted as a very good student with the very best faculty you would have studied. If not, then you have to deal further, right? So in the concept of money multiplier, there are some 4 major points. First, bank will give loan to earn the interest, right? Bank enna பண்ணுவாங்க, what is the major role of bank? They will be getting cash from the public, correct? And the cash வாங்கிட்டு they will lend the money to the outside person. Profit to the bank is enna interest. They will be getting interest for the loan which they have given. ரொம்ப ஆக்வர்டா இருக்கீங்கடா. see, deposit அப்படின்னா ஒரு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் just assume that you are getting a savings account 1 lakh வைக்கக்கூடாதுல, it should be current account. Just assume that you are 80,000 as savings. After 6 months we will pay some 3.5% SBI na. எடுத்து calculate பண்ணுங்களேன். I will just have this example. See, we are paying interest of some 4% for 6 months. So for 1 year it will be 8%. After 1 year we have to pay 8% for 80,000 rupees. It is the expense for bank, correct? What a normal bank will do, after receiving this 80,000 they will give a loan. For loan what they will do, they will earn the interest, not after 6 months or 12 months. For each and every month they will earn. For each and every month they will earn interest, correct? We'll just assume that overall for 1 year எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம், 8%. It will be minimum close to 18% வச்சுக்கோங்க. So revenue for bank, it is the interest earned minus interest they are likely to pay. This 10% will be the profit, correct? Practically கேட்டிங்கன்னா the bank is only creating a credit based on the amount they are receiving from its own customer, but they are earning 10% rate of interest. அதுதான் இங்கே இருக்குது. That is what has been discussed here. See, 1 rupee increase in monetary base will make money supply to increase by 1 rupee. நீங்கள் வாங்கின பணத்தை இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கும்போது எவ்வளோ பணத்தை நீங்கள் லோனாக கொடுக்குறீங்களோ அதே வேல்யூ மணி பேஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கு. ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் மணி சப்ளை இஸ் ஈக்குவல் டு மணி மல்டிப்ளையர். ஓகே, மணி சப்ளை அதிகமாச்சுன்னா the money is going to have an addition to its value. That is what we used to call as money supplier. Okay, formula இருக்கு, capital M is money supply, which is equal to small m into m by mb. So small m is money multiplier, mb is monetary base. Okay, அடுத்து இந்த small m க்கு ஒரு formula இருக்கு. Okay, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், don't worry, just assume what the formula is all about. Okay, then comes, it is the ratio of stock of money to high powered money. பேங்க்கு கிட்ட எவ்வளோ காசு இருக்குது அந்த காசையும் பேங்க்கு கிட்ட இருக்கிற காசையும் ஓவரால் கரன்சியில் இருக்கிற ஓவரால் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற சர்க்குலேஷனையும் கம்பைன் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதுதான் மணி மல்டிப்ளையர். ஓகே, இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் படிக்கணும்னா just read this line. மணி மல்டிப்ளையர்னா என்ன? இட் இஸ் நத்திங், சாரி, மணி ஹை பவர்ட் மணி அப்படின்னா கரன்சி இன் ஹேண்டு ஆர் டோட்டல் கரன்சி இன் சர்க்குலேஷன் ப்ளஸ் ரிசர்வ் வித் தி பேங்க். ஸோ இந்த ரிசர்வ் வித் த பேங்க்கையும் கரன்சி சர்க்குலேஷனையும்
how we are going to compare with the money supply. That is what we used to call it as money multiplier. Okay, example என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, there is a question something like this. In the formula they will be checking out with you. இந்த மாதிரி ஒரு question இருந்தது. So make sure you recollect the formula. Next, money supplierயும் retained earningsையும் compare பண்ணும்போது there is one more formula, it is nothing but 1 by R. Okay, the most important case where you will be tested is here. Okay, see money multiplier approach, with this how we are going to compare the money supply. There are three major ratio: reserve ratio, currency deposit ratio. In the formula, in the mari question kandipa irundhudu, there you will definitely have a question on either these two formula. Okay, they senje eludhikonga. See, this theory is given by two person, Milton Friedman and Anna Schwartz. In the name they haven't tested, but this theory is based on three factors: high powered money, reserve ratio and currency deposit ratio. Okay, so 2 minutes கொடுத்த தயவுசெஞ்சு இதை எழுதிக்கோங்க. It has been given clearly in your study material, but reason why I am making you to write is you will understand once we finish this 8.2. In the reserve ratio, currency ratio க்கு it is having an interconnecting link. அதுக்கு first இது என்னன்னு தெரியணும். எழுதிக்கோங்க. Take 2 minutes and take and write note of this. Make it quick. My online students, have you finished? Yeah, thank you, ma. See, the reason why I have made you to write is very simple. From your exam viewpoint, there will be a question either on reserve ratio or currency deposit ratio. Question is simple. Under money multiplier, currency ratio is calculated by dash and it will be like reserve by deposit, currency by deposit, or deposit by currency. So don't have some hesitation to take a note of what I am trying to take a note in class. Reason is if you are going for exam,
it will be very helpful to you to recollect the concept. That's why I am making you to write. Now listen. How the behavior of central bank and commercial bank is going to have an impact in money supply or with reference to money multiplier. See, if the behavior of banks and public remains unchanged, then what the central government will do is nominal money in the economy will vary directly to nominal high powered money. Okay, directly variable na enna artham? If this is increasing, this will also increase. Correct? High powered money na enna artham? It is the cash in circulation plus bank reserve. This will increase when the nominal money in the economy. Nominal money na enna artham? The total money available in the economy. So இது increase ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவும் increase ஆகும். அதுதான் அங்கே கொடுத்துருக்கோம். It is not something very technical to understand. Why it is being increasing is very simple. Money available with the economy, it is nothing but cash in circulation. High powered money ஓட definition என்னது? Cash in circulation plus bank reserve. So cash அதிகமாச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக high powered money increase ஆகும். அதுக்கு தான் ஹை பவர்ட் மணினா என்னன்றது அங்கே உங்களுக்கு நான் ஒரு லைன் கொடுத்து சொன்னது காரணம் அதான். ஓகே, கொஸ்டினில் கேட்பான், when nominal income is increasing, it will have a dash proportional to high powered money அப்படின்னு கேட்டால் டேரெக்டாக இன்டெரக்டான கொஸ்டின் இருக்கும். இதுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் டெக்னிக்கலாலாம் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை. நாமினல் மணினா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும். ஹை பவர்ட் மணி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா யூ கேன் வெரி ஈஸிலி சே இட் இஸ் ஹேவிங் a direct proportional relationship. கொஸ்டின் டெக்னிக்கலாக டெஸ்ட் பண்ணால் they will test you like this. But to be honest, that is not at all a technical question. It is just a conceptual question. If you know the meaning of two terms, you can very easily write the answer. Correcta இல்லையா? இதுதான் அங்கே கொடுத்துருக்குது. Then comes commercial bank. Commercial bank வந்து என்ன ஆகும்? See, national income, it will be determined by the central bank. But when coming to bank, each and every bank will have their own profit and losses. So excess reserve என்ன அர்த்தம்? Total reserve minus required reserve. பேங்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கிடையாது, ரிசர்வ் தான் இருக்கும். நார்மல் கேசஸ். ஓகே, நவ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பார்த்தாச்சு, பேங்க் பார்த்தாச்சு. ஹவு த பப்ளிக் இஸ் கோயிங் டு ரெஸ்பாண்ட் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு மணி மல்டிப்ளையர். இதுதான் எக்ஸாமில் டெஸ்ட் பண்ணதே கிடையாது இது வரைக்கும். ரைட், கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று இருக்குது. மணி மல்டிப்ளையர் அண்ட் மணி சப்ளை. இட் இஸ் நெகட்டிவ்லி ரிலேட்டட் டு கரன்சி ரேஷியோ. ரைட், கரன்சி ரேஷியோனா என்னது? யூ would have written this. உங்கள் நோட்டை பாருங்கள். கரன்சி ரேஷியோ இஸ் கரன்சி பை டெபாசிட். ஓகே, இட் இஸ் நெகட்டிவ்லி ரிலேட்டட். அப்போ என்ன அர்த்தம்? கரன்சி அதிகமாச்சுன்னா டெபாசிட் குறையும். கரெக்டா? கரெக்டா இல்லையா? இந்த லைன் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. கரன்சி பை டெபாசிட் டிஃப்ரென்ஸ் ஆனாலே அது தானாகவே இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் ஆகும். நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள். பேங்க் என்ன பண்ணுறாங்க? இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகப்படுத்துகிறாங்க. லோனுக்கு லோன் எடுப்ப நீங்கள் எடுப்பீங்களா? யூ won't take a loan. What will happen? பேங்க்கில் நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அமௌண்ட் குறையுமா? யுவர் டெபாசிட் வில் டிக்ரீஸ். ஒய்? இட் இஸ் பீயிங் இன்க்ரீஸ் இன் வேல்யூ ஆஃப் கரன்சி. அப்படியே ஸ்க்ரீனை பாரு, அதாங்க எழுதியிருக்கோம். இருக்கா? கரெக்டா? யூ நோ திஸ் வெரி வெல், பட் இட் ஹஸ் பீன் கிவன் இன் அ ரேஷியோ. ரைட், சேம் ஆப்போசிட் இஸ் ஹியர். அதோட ரிவர்ஸ் தான் இங்கே எழுதியிருக்கான். ஓகே, நவ் லிசன். மணி மல்டிப்ளையர் அப்படின்னு நம்ம என்ன சொன்னோம்? மணி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மணியோடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொன்னோம் இல்லையா? அப்போ அந்த மணி மல்டிப்ளையருடைய காம்பனன்ட்ஸ் என்ன? மணி மல்டிப்ளையருக்குள்ளே எதெல்லாம் இன்சைடில் இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு தான். RENC. R is reserve ratio, E is excess ratio, C is currency ratio. Okay, so exam la question irukum. Don't expect you will have this 3 as the component. No, there is something which is following next. Right, இதுதான் ஃபார்முலா. we are rewriting the money multiplier as follows. உங்களை அங்கேயே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மணி மல்டிப்ளையரோட ஃபார்முலா எழுத வேணான்னு சொன்னேன். என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா இதுதான். சி, மணி
is equal to currency with yourself as well as the reserve with the bank. அதான் M is equal to C plus D. H is equal to currency plus reserve. Reserve with the bank தான் high powered money. அதை தான் இங்கே ரீக்ரியேட் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க. Money supply is equal to M. 1 plus C. C na currency. R is nothing but reserve, excess reserve, currency into high power money. So, this is the final definition for money multiplier. Exam la, when you are going for exam, this will be tested. Option A 1 plus C in irukadu. You have different combinations to be displayed. 1 plus C by R plus C plus C in irukadu. இந்த ஃபார்முலா கரெக்டாக ரீகலெக்ட் பண்ணிங்கன்னா very easily you will have some 1 mark. ஏன்னா they have never tested on this. This is the most difficult money multiplier formula. ஏற்கனவே எழுதுனவங்க அது நல்லா நீங்கள் ரீகலெக்ட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும். இதை வச்சு கொஸ்டினே கேட்டது கிடையாது. But this is the most difficult level of question that you can expect in chapter 8.2. Okay. அதனால தான் இந்த ஃபார்முலாவை உங்களுக்கு எழுதியே கொடுத்துட்டேன். Okay. Then comes the area. What does R and E denotes? E நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ரிசர்வ் ரேஷியோ. R is reserve ratio. E is excess reserve ratio of commercial bank. இதெல்லாம் கொஸ்டினில் வராது. It will be tested on this area. ஏதாவது ஒன்று கேட்கலாம். Okay, there is no other go. You have to memorize this formula. அதுக்கு ஷார்ட்கட் தான் நானே உனக்கு சொல்லியிருப்பேன். How you can recollect this அப்படின்றது. Okay. I think this is not much more relevant. Right. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு எக்ஸாம்பிள். பேங்க்ஸ் வாட் they are doing, they are creating money. Creation of credit, sorry, it is creation of credit. மணியோடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மணி மல்டிப்ளையரா? What, how you will call if credit is increasing? மணியோடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா we call them as money multiplier. If the value of credit is increasing, it will be called as credit multiplier. It has never been tested. இந்த கான்செப்ட் கேட்டதே கிடையாது, but it is in your syllabus. ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் முடிஞ்சிருச்சு. எழுதிக்கோங்க. Take 2 minutes and take a note of this. Question எப்படி நம்ம ட்ரிக் பண்ணி கேட்பான். They will give the question. If it is money multiplier, அவன் என்ன பண்ணுவானா credit multiplier ஓட ஆன்சர் கொடுத்துருப்பான். And they might ask it the other way also. Money multiplier question கொடுத்துட்டு ஆப்ஷனில் 3 ஆப்ஷன் வந்து they will give in the credit multiplier ஓட ஆன்சர் கொடுத்துருப்பான். So you must be in a position to differentiate between the two terms. ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லனா 1 divided by required reserve ratio, 1 by triple R, not the movie. Okay, right, with this chapter 8.2 more or less it comes to close. There is nothing beyond this. Okay, finish ma. Then comes the most easiest topic, monetary supply. Right. To be honest, இந்த சாப்டர் நீங்கள் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான். The entire chapter is only dealing with only 2 area, expansion and contraction, or else recession and inflation. இந்த ஸ்டேஜஸ் வரும்போது how the government is going to, how the government is responding to these 2 area. This is what monetary supply. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இதுதான் monetary supply உடைய basic area. That's why the entire notes of this chapter is not at all more than 4 or 5 pages. Right. ஆனால் இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா it is not that easy to recollect the concept.
There are very small topics where you can be tested on MCQ. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. There are many areas where you can be tested. See, listen. When the government is using certain policy to control the functions of economy, we used to call them as fiscal policy. Correct? But if the government is not taking the responsibility, or if the banks has taken that responsibility to control the economy, that is monetary supply, monetary policy. First line paranga, when the RBI is using monetary policy to manage the economic fluctuation, we used to call that as monetary policy. இந்த monetary policy எதுக்கு பண்ணணும்னா ரொம்ப சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் growth, ரெண்டாவது price stability, மூணாவது to control inflation. So இந்த economic fluctuation, price stability and inflation, இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் கண்டிப்பாக ஃபிஸ்கல் பாலிசியில் இருக்கும். ஃபிஸ்கல் பாலிசியில் இருக்கிற அதே அப்ஜெக்டிவ் தான் மானிட்டரி பாலிசியும். இன்டர் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது மானிட்டரி பாலிசி. சாப்டர் 5-6 நினைக்கிறேன் ஃபிஸ்கல் பாலிசி, கரெக்டாக 6 or 7, ஐ எம் நாட் ஷுர். அந்த பிடிஎஃப் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். யூ வில் டெஃபினெட்லி ஹேவ் திஸ் 3 points. த ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இன் கண்ட்ரோலிங் தி ஃபிஸ்கல் பாலிசி கண்டிப்பாக இருக்கும். த சேம் கான்செப்ட், இஃப் த பேங்க்ஸ் ஆர் playing a major role, it is monetary policy. ஓகே, இதில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்றதையும் இருக்கும். இங்கே இருக்கிற அந்த ரெண்டு லைனுமே இட் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ்பான்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன். See, if the government is reducing the interest rate, what will happen? Many people will take more loan from the bank. அப்போ மணி சப்ளை அதிகமாகும். கரெக்டாக? அதுவே if the banks is increasing the interest rate, no person will, many people will be feeling hesitant to take the loan, so that there will be contraction of money. இது எக்ஸ்பான்ஷன், இது கான்ட்ராக்ஷன். அங்கே படிச்சது தான். If instead of government, if the banks are making interest or decreasing in the rate, it is monetary policy. நல்லா பாருங்க, that is it is simply nothing but expansion and contraction done by banks, central bank. Correcta? See, no, to be honest, no economic teacher will teach you by comparing one topic with the other. They will say fiscal policy it is only with government, monetary policy it is only with the bank. To be honest, there is an interconnecting link. Nee fiscal policy correcta படிச்சிட்டீங்கன்னா this basic objective determinants everything was one and the same. Now listen, monetary policy framework, it is having 3 major area. இதுதான் படிப்பீங்க. This 3 subdivision what you will be studying. இது உங்க சிலபஸ்ல இருக்கும், இங்க பாருங்க. This monetary policy framework, this is what you will be studying right now. So அதில் என்னென்ன மெத்தட்லாம் இருக்குன்றது இங்கே இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ், and then transmission, and then operating procedures and instruments. For your exam viewpoint, most important area was this one, because objective, transmission இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா it will be like descriptive type. நம்ம எக்ஸாம் வந்து objective type. கரெக்டா? So high chances for testing you is only on the methods in which they are going to control the monetary policy. அதனால தான் அது ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியான்னு சொல்கிறேன். இதில் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸு, மெயின்டைன் எக்கனாமிக் க்ரோத்து, ஃப்ளோ ஆஃப் கிரெடிட்டு, டு என்கரேஜ் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, எவ்ரி திங் இஸ் சம்திங் பிலாங்கிங் டு ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் க்ரோத்து. இதெல்லாம் எக்ஸாமில் கேட்டால் நீ ரொம்ப ஈஸியாக நீ ஆன்சர் பண்ணிவிடுவேன். தட்ஸ் வை தே வில் நெவர் டெஸ்ட் யூ ஆன் திஸ் ஏரியா. ரைட்? அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்காது தம்பி ஃபவுண்டேஷனு. ஓகே, transmission அப்படின்னா how changes in monetary policy is affecting the inflation or recession, expansion policy, contraction policy. அவ்வளோதானே? ரொம்ப சிம்பிள், நல்லா கேட்டுக்கோங்க. just assume this, when the banks is raising the interest, okay, people will not take loan. கரெக்டா? 10% இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, 12% ஆக்கிட்டிங்கன்னா லோன் எடுப்பாங்களா? எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ தட் என்ன ஆகும்? மணி சப்ளை டிக்ரீஸ் ஆகும். டிக்ரீஸ் இன் மணி சப்ளை.
அதுவே if you are lowering the interest, people will take loan, people will take more loan, so there will be more money supply. So in the transmission இருக்கு இல்லையா, how the change in interest rate is going to affect the money supply, that is what we used to call it as transmission. இந்த transmissionக்கு அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா, they have given this interest rate decrease பண்ணா என்ன ஆகும், interest rate increase பண்ணா என்ன ஆகும், அதுதான் இங்கே இருக்கும். நான் இதை உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக சொல்லாமல் சிம்பிளாக சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, ஏற்கனவே பார்த்த ஒரு கான்செப்டை திருப்பியும் சொல்லும் போது you will definitely feel bored. That's why I am just given it as a single line format and I am just mentioning here, right? Okay, most important area, it is with reference to operating procedure and instrument. எக்ஸாமில் இதுலேருந்து தான் கொஸ்டின் வரும். நீங்கள் ஏற்கனவே எக்ஸாம் எழுதிருப்பீங்க, ஸோ வில் பி நோயிங் திஸ். சிஆர்ஆர்னா என்ன, எஸ்ஆர்ஆர்னா என்ன, எஸ்எல்ஆர் என்னன்னு இருக்கும், ரைட்? நவ் லிசன், வாட் வில் ஹேப்பன் இன் ப்ராக்டிக்கல் சினாரியோ. ப்ராக்டிக்கல் சினாரியோவில் இருக்கிற ஸ்டோரி சொல்லிடுறேன். இஃப் யூ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட், யூ கேன் வெரி ஈஸிலி ரைட் தி ஆன்சர் பை சீயிங் வாட் இஸ் பீன் given there. See, in India, who is the person controlling the banks? RBI. கரெக்டா? சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, ஒரு பேங்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா to whom you have to approach? RBI. What the RBI will say, depending upon this economic situation, they will place lot of conditions. அதெல்லாம் fulfill பண்ண தான் ஒரு பேங்க் ஆரம்பிக்க முடியும், கரெக்டா? Even after if you have started the bank, each and every day, listen, I am not saying with reference to month, each and every day, depending upon the transactions that you have made, everything is computerized, கரெக்டா? ஒரு நாளைக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பிரான்ச் என்ன டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுதுன்றது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது சென்னையில் அடையார்னு வச்சுக்கோங்களேன். அடையாரில் ஒரு 4 பிரான்ச் இருக்குன்னா, இந்த 4 branches-ல how many transactions they would have done, the value of transactions which has been done with the 4 branches in Adayar, it will be known by the head branch in Chennai. Similarly, the overall transactions made by Chennai branch, it will be known at the regional headquarters, and overall combination of regional bank headquarters, it will be known with the head bank. அதாவது சென்ட்ரல் பேங்க்குக்கு தெரியாது. இப்போ HDFC அப்படின்னா HDFCயில் உடைய ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்கோ, ஐ திங்க் இட்ஸ் இன் திருவான்மியூர் இன் சென்னை. ரீஜனல் பேங்க் மும்பையில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ மும்பையில் இருக்கிறவங்களுக்கு தே கேன் வெரி ஈஸிலி சே ஹவு மச் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டேட் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு தம், தெரியுமா உங்களுக்கு? ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டேக்கு எவ்வளோ டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறாங்கன்றது ஈச் அண்ட் எவ்ரி பேங்க் வில் நோ. So in order to protect the amount invested by the customer, what the Reserve Bank will do is they will make sure that they will ask you to deposit a certain amount available with them to the central bank on a daily basis. On a daily basis, each and every bank will have to deposit certain money on a daily basis with the Reserve Bank. Why they are doing this is very simple. Since the volume of transaction is very huge, no company should be cheating the public. So to safeguard the money of the public, the Reserve Bank has done this. Okay, இது யாருக்கு ரொம்ப புதுசா தெரியும்னா, if you are from non-accounting background or if you have not studied from your colleges, college students will be knowing this. So what they will do is they will ask you to deposit certain amount of money with the RBI. So every bank has to deposit with RBI. Deposit with RBI. ஓகே, அந்த ஆர்பிஐக்கு டெபாசிட் பண்ணுறது தான் இப்படி சொல்லுவாங்க சிஆர்ஆர் எஸ்எல்ஆர் அப்படின்வாங்க. ஓகே, சிஆர்ஆர் அப்படின்னா என்ன வேர்டிங்ஸ் இருக்கு? the banks will maintain a certain portion of liquid cash with the RBI. Similarly, bank will maintain not in liquid cash but in liquid asset like gold or RBI approved security. That's the difference between CRR and SLR. இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாவே இருக்கு. CRR is nothing but net demand and time liability. SLR is demand time liability by net demand and time liability. எக்ஸாமில் உங்களுக்கு கொஸ்டின் இந்த ஃபார்முலா வச்சும் கேட்கலாம், or they must ask you on these lines. Okay, so why RBI is asking you to
deposits at an amount. அது உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா? It is done to safeguard the person who has invested their money. Okay, நல்லா பாருங்க, this reserve ratio, there is only flow of fund from RBI to bank. கரெக்டா? கரெக்டா இல்லை தானே சொல்லியிருக்கேன். இப்போ நான் ஒரு பேங்க்ல இருந்து ஆர்பிஐக்கு கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்க, இல்லை லிக்விட் அசட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்க. ஓகே, இதுவே if they are going to control by participating in the open market, we used to call them as open market operation. இங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாருங்க, the RBI itself will buy and sell. Okay, when RBI is buying the government security, RBI என்ன பண்றாங்கன்னா ஓப்பன் மார்க்கெட்டுக்கு வந்துட்டு they are buying the government security. அப்போ என்ன ஆகும்? ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ இட் வில் பி டன் டு கண்ட்ரோல் தி மணி சப்ளை. ஸோ இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இதை வருவாங்க. பேங்க்குள்ளேயே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்கன்னா we used to call them as reserve ratio. If the RBI is coming into the market and buying the security, it is open market operation. இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் கொஸ்டினில் இருக்கும். Under open market operation, RBI will make dash purchase and sale of security option 1. நம்ம தைரியமாக அதை டிக் பண்ணுவோம். கிடையாது, அடுத்த கொஸ்டின் இருக்கும், purchase and sale of government security in open market இருக்கும். ஓப்பன் மார்க்கெட் தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ மேக் ஷூர் how it is being deferred. When RBI is entering into the open market to purchase the government security, then it is open market operation. சம்டைம்ஸ் என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க, ஆர்பிஐ பேங்க் மூலயமா செக்யூரிட்டியை வாங்குவாங்க. இட் இஸ் நாட் ஓப்பன் மார்க்கெட். RBI should make an active participation in the open market. அதுதான் ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிடேட்டிவ். குவான்டிடேட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம்? ஹவு மச் அமௌண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு கான்ட்ரிபியூட்ன்றதை மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னா தட் இஸ் குவான்டிடேட்டிவ். குவாலிட்டேட்டிவ் அப்படின்னா இட் வில் பி இன் சம் அதர் மேனர். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், மார்ஜின் ரிக்வயர்மெண்ட்டு, மாரல் சாஷனு, இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துருப்போம். ரெப்போ ரேட்டு, ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டு, எவ்ரி திங் வில் ஃபால் அண்டர் குவாலிட்டேட்டிவ். இதில் கிளாசிக்காக எது கேட்பாங்க அப்படின்னா திஸ் லாஸ்ட் 2 items. இஃப் யூ ஆர் நாட் aware of this concept, just study what is being given here. What does the term repo rate? Repo rate na romba simple. Bank will borrow money from the RBI on short term basis by providing certain government securities as the collateral one. So when bank, if they are borrowing from RBI, it is repo. அதுவே உல்டாவா நடந்தா ரிவர்ஸ் ரெப்போ. Okay, I think only for the past 2 years these two hasn't been changed, but some 2-3 years back enna aguna once in 3 months there will be change in repo and reverse repo. Last 2 years persa change panna. I think only some 1.5 month they have made a change with effective from 1st April. There has been change in repo rate. உங்களுக்கு கொஸ்டினில் வந்து ரெப்போ ரேட் எத்தனை பர்சன்டேஜ்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. வாட் டஸ் ரெப்போ ரேட் மீன்ஸ்? பேங்க் பாரோயிங் ஃப்ரம் ஆர்பிஐ, பேங்க் பர்ச்சேசிங் ஃப்ரம் ஆர்பிஐ, பேங்க்கு செல்லிங் டு ஆர்பிஐ, இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ யூ மஸ்ட் பி இன் அ பொசிஷன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பேங்க் இஃப் தேர் பாரோயிங் ஃப்ரம் ஆர்பிஐ இட் இஸ் ரெப்போ. இது தெரிஞ்சால் போதும், இவ்வளோ தான் கொஸ்டின் இருக்கும். டோன்ட் திங்க் சம்திங் டிஃபிகல்ட் வில் பி ஆஸ்க்டு. ஓகே, இதுலேயே கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருக்குன்னா ஒன்று இருக்குது, marginal standing facility, MSF. It is nothing but a penalty rate at which RBI lend to bank. இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாவே இருக்கு, ரெப்போ ரேட்டு ப்ளஸ் 1 MSF ரேட். லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக கேட்கல, 2022 if I am not wrong there was a question on this one. MSF is nothing but repo plus 1 MSF rate. அவ்வளோதான், கொஸ்டின் எப்படி இருந்தது. ஓகே, லிசன், திஸ் இஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இது கொஞ்சம் கண்டென்ட் பெருசாக இருக்குது. ஐம் ஜஸ்ட் ஸ்க்ரோலிங் டவுன். ஓகே, லிசன், திஸ் ஏரியா இட் ஹஸ் பீன் நெவர் பீன் டெஸ்டட். இதில் டாலரன்ஸ் லெவல்லாம் இருக்குது. சி வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இஸ், மானிட்டரி பாலிசினா என்னது? ஹவு த பேங்க்ஸ் ஆர் பிளேயிங் அன் ஆக்டிவ் ரோல் இன் கண்ட்ரோலிங் தி எக்கனாமிக் ஃப்ளக்சுவேஷன். கரெக்டாக அதுதான் இங்கே கொடுத்துருப்பான். ஸோ இன்ஃப்ளேஷனை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக வச்சுருக்கீங்களோ யுவர் மானிட்டரி பாலிசி இஸ் அட் இஸ் லெவல் பெஸ்ட். அதுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம், சி மேக்ஸிமம் டாலரபிள் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்
that RBI should target to achieve the price stability. So government enna pannuna, they know very well that inflation cannot be zero, but the inflation should be kept at a certain percentage to ensure price is being stabilized. அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு நேம் கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் நத்திங் பட் ஃப்ளெக்சிபிள் இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க். ஸோ ஹவு த கவர்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் எ செக் ஆன் இன்ஃப்ளேஷன் டு அச்சீவ் ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி. அதுக்கு ஒரு பேரே இருக்குது, ஃப்ளெக்சிபிள் இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க். இதில் மேக்ஸிமம் டாலரன்ஸ் லெவல் அண்ட் அப்பர் டாலரன்ஸ் லெவல் இருக்குது. ஸோ யுவர் இன்ஃப்ளேஷன் ஷுட் பி பிட்வீன், இன்ஃப்ளேஷன் கிடையாது ஆக்சுவலாக, இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் கன்சூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் த சேம். இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க. யுவர் சிபிஐ ஷுட் பி 2 to 6%, பட் ப்ராக்டிக்கலாக நம்மளோட இன்ஃப்ளேஷன் லெவல் இட் வில் பி சம்திங் க்ளோஸ் டு 6 to 7. ரீசன் இஸ் it should never be 9 or 10. No. Similarly, it should be between 2 to 6. ஒரு வருஷமும் நமக்கு பட்ஜெட் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது வில் பி சீயிங் திஸ். Last year our inflation is so and so. Current year we are expecting that, and expecting ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, how they are expecting, there must be a method to calculate இருக்கு இல்லையா, அதுதான் இது flexible targeting inflation framework, flexible inflation targeting framework. practically சொல்கிறேன், there has been no question on this area. இதிலிருந்து அவன் இது வரைக்கும் கொஸ்டினே கேட்கல. Last 2 terms they have asked question on this one, quantitative and qualitative. Okay, so now what will happen, everyone will be studying on this area, எல்லாருமே இதை படிக்க ஆரம்பிப்போம். But there is one area which needs to be paid attention is, question கேட்பாங்க, when the government is making a control on inflation to have a check on price stability, it is call it as dash ன்னு சொல்லிட்டு 4 ஆப்ஷனில் இதை கொடுப்பான். ஃப்ளெக்சிபிள் இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்குன்னு இருக்கும். உங்களுக்கே தெரியும் அந்த வேர்டிங்ஸு டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்பான். மேக் ஷூர் யூ கெட் சாப்டர் 8 சி, இங்கே நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஸ்டாச்சுட்டரி லிக்விட் ரேஷியோ, ஜஸ்ட் ஜூம் இன் ஆகுமா, வெயிட் ஜஸ்ட் கிவ் மீ செகண்ட். கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோனா என்ன, ஸ்டாச்சுட்டரி லிக்விட் ரேஷியோனா என்ன, இது எல்லாமே வந்து ஃபார் சாப்டர் 8 and 9 just read the summary and go for exam. ஏன்னா there are some points which has never been discussed in the content but has been discussed here. So give some more attention to what is being discussed here. Okay, நல்லா கேட்டிங்கன்னா the market stabilization scheme நான் எடுக்கவே இல்லை, but you have a line here, you might get a question. OMO, open market operation, right? கொஞ்சம் கஷ்டமாக கேட்கணும். இங்கே பாருங்கள், ஜஸ்ட் லுக் அட் திஸ் லைன், இட் இஸ் பிட்வீன் 2 to 6% இருக்கா. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். டோன்ட் திங்க் தட் இட் இஸ் வெரி ஈஸி. தே மே டெஸ்ட் யூ ஆன் நம்பர்ஸ். மேக்ஸில் கூட டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. ஈவன் இன் எக்கனாமிக்ஸ் தே வில் செக் யூ ஆன் நம்பர்ஸ். கிவ் சம் ப்ராப்பர் அட்டென்ஷன் அண்ட் கோ ஃபார் எக்ஸாம். வித் திஸ் சாப்டர் 8 comes to close. Any doubts you can ask. We have some nearly 20 to 30 minutes of time. If you have any doubts you can ask. Bhargavi, Kavin, Madi, Shubha, if you have any doubts you can ask ma. Yeah ma, Kavin, have you got the notes for the previous class, man? That PDF you have, no, it hasn't been shared with you till now, right? Don't worry, I'll just check that. I myself will send it to you, today's class as well as the previous class. I think Bhargavi has responded. Okay ma'am, if there is no doubts you can leave for today. I think your next class is by 2 PM, law class. Okay, yes, I think Shubha has responded. Okay ma, thank you. Yeah, offline, any doubts? Question na parra custom.